malori yale yana ile shughuli ya kuwabeba maafisa wa kijeshi, na kwa lugha ya kimombo mtazamaji, yanafahamika kama troop carrying machines, ambazo bila shaka pale zitakuwa zinazinduliwa leo hii. Vilevile kuna magari kutoka katika Umoja wa Mataifa ambayo maafisa wa majeshi wanapokwenda kufanya ile shughuli ya kulinda usalama kwa uhusiano na Umoja wa Mataifa, basi wanatumia magari yale. Na basi msafara wa Rais Uhuru Kenyatta umewasili hapa, na tunatarajia kwamba atakapoingia hapa baada ya kukagua gwaride, shughuli yenyewe itakuwa iking'oa nanga rasmi, ambapo atakuwa akielezewa kila gari pengine lina shughuli gani, lina umuhimu upi. Na kukujuza tu ni kwamba serikali imekuwa ikihakikisha kwamba inawapa kipaumbele wale ambao wanaunda vifaa, wale wanaofanya shughuli mbalimbali humu nchini. Kwa mfano, baadhi ya magari haya yametengenezewa humu nchini kwa ushirikiano na maafisa wa KDF pamoja na wale kampuni ya Isuzu na vilevile Toyota, na vilevile baadhi ya magari mengine mtazamaji ni yale ambayo yalikuwa ya kitambo, lakini kwa sasa hivi yametengenezwa kuhakikisha kwamba wale wanajeshi wanavyoyatumia wanalindwa vyema. Na kukumbusha tu ni kwamba kauli mbiu ya leo hii ama uzinduzi huu wa leo ni enhancing KDF operational capabilities for mission readiness. Na basi mtazamaji, hebu sasa tusikize kile ambacho kinaendelea hapa, kisha tutakuwa tunaendelea na mjadala huu. Umbali wa mita zinazohitajika. Mgeni wetu wa heshima basi ameweza wasili, na kwa sasa atakuwa anapanda kwenye jukwaa ili kuweza kuchukua kukagua hiyo gwaride. Tuweza kupata wimbo wa taifa. Mgeni wetu wa heshima kuweza kukagua gwaride hili ambalo limeweza kuandaliwa kwa ajili yake. Parade Commander.
basi mgeni wetu heshima ameweza kagua sasa Excellent. I have your permission to march off when I start. for this match. Ikiwa wanajiandaa kuondoka kupita mbele ya mgeni wetu wa heshima ambaye amerejeshi vikosi vyote vya usalama na vikosi vyote vya Kenya Defense Forces.
shaka mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika kambi ya jeshi ya Thika, ambapo muda mfupi uliopita ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliwasili katika kambi hii, ambapo leo hii anazindua ya KDF na vilevile vifaa vya uhandisi. Baada ya kuwasili Rais Uhuru Kenyatta, shughuli ya kwanza ilikuwa ni kupata ule wimbo wa taifa na kisha wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na ni baada ya hapo ambapo alielekea kuagua gwaride la heshima, na sasa hivi ameondoka, anaelekea katika uwanja wa pili katika kambi hii, ambapo anatarajiwa kuanza rasmi ile shughuli ya uzinduzi wa magari hayo ya majeshi. Kwanza kabisa atakachofanya anapofika pale ni kwamba atakuwa anaonyeshwa yale magari, kuelezewa ni kazi ipi ambayo yanatekeleza, na hivyo basi baada ya kuyakagua na kuelewa kabisa kile ambacho kinatekelezwa na kila gari, basi atakuwa anarejea hapa katika uwanja huu, ambapo atakuwa anatoa hotuba yake, na bila shaka mtazamaji, tutakuwa tunakuletea hayo moja kwa moja hapa kwenye KBC Channel 1. Kumbuka ya kwamba leo hii anapofanya uzinduzi huu, kauli mbiu ni Enhancing KDF Operational Capabilities for Mission Readiness, kumaanisha kwamba Rais Uhuru Kenyatta, ama kauli mbiu hii ni kuhakikisha kwamba wale maafisa wa KDF wanapata zile nguvu ya kwamba wanapoenda kutekeleza majukumu yao, basi hakuna kile ambacho kitakuwa kinawazuia, hasa wanapofanya ile kazi ya kulinda taifa hili wakati wa vita. Baadhi ya magari ambayo yanazinduliwa leo hii mtazamaji, ni kama vile vifaru ambavyo vinabeba zile silaha wanapokwenda pale katika vita. Basi ni magari ya vifaru ambayo yanabeba zile silaha, na vile mtazamaji, sio mambo na vita tu, manake wale maafisa wa KDF wanapokwenda pale kutekeleza kazi yao ni kwamba kuna ile hali ya kujitunza. Hivyo basi kuna yale magari ya majokovu ambayo ni ya kubeba vile vyakula ambavyo watakuwa wanatumia katika kipindi kile ambacho watakuwa wakitekeleza majukumu yao. Hivyo basi hayo tu ni baadhi ya yale magari ambayo yanakuwa yakizinduliwa leo hii. Vile kunazo ambulensi za kuhakikisha kwamba wale maafisa wanalindwa, na vile kuna yale magari yanayojulikana kama troop carrying vehicles, ambayo ni malori ya kijeshi ya kuwabeba maafisa wengi kwa wakati mmoja, na vile kuna yale magari madogo ambayo yanawabeba maafisa wachache. Na mtazamaji, kunayo magari kutoka UN ambayo wale maafisa wa majeshi wanapokwenda kutekeleza majukumu yao, basi wanatumia magari yale kuonyesha ya kwamba wanatekeleza majukumu hayo chini ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka ya kwamba mtazamaji, humu nchini Kenya maafisa wa KDF wamo kule Somalia chini ya ule mpango wa AMISOM kuanzia mwaka 2011, ambapo wamekuwa wakifanya ile operesheni ya linda nchi kuhakikisha ya kwamba wanapambana na wale wanamgambo wa Al-Shabaab. Kumbuka ya kwamba hayo yaliwadia kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara katika taifa hili la Kenya. Hivyo basi ndipo yale mataifa ya Umoja wa Afrika yakashirikiana na kupeleka wale maafisa kule, ambapo wanatekeleza zile juhudi za kuwaondoa wale, kujaribu tu kupiga vita ugaidi na kulinda mipaka ya taifa hili. Na kumbuka ya kwamba maafisa wa Kenya wako kule, na vile maafisa wa Kenya wamekuwa wakitekeleza hii shughuli ya kulinda usalama katika mataifa mbalimbali kuanzia miaka ya 90. Mfano wa mataifa ambayo maafisa wa KDF wamekuwa ni kama vile Namibia, Croatia, Liberia, Sierra Leone, Lebanon, Mali, Darfur na vile Sudan Kusini. Hivyo basi leo hii mtazamaji, katika shughuli ya vita ni kwamba wale maafisa wanapolindwa, basi inakuwa bora ikiwa wanatumia magari ambayo yanaweza kustahimili
Na bila shaka mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika kambi ya jeshi ya Thika, na unavyoona kwa sasa hivi ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta anaelezwa tu kuhusiana na yale magari ambayo yanazinduliwa leo hii. Lile gari ambalo anaonyeshwa mtazamaji ni lile ambalo linatumika katika ile shughuli ya ujenzi. Manake wale maafisa wa KDF kunazo shughuli mbalimbali ambazo wanajihusisha nazo. Hivyo basi kuna magari kama vile rollers, na mtazamaji, hiyo tu Rais Uhuru Kenyatta anaelezewa tu kuhusiana na yale ambayo magari hayo yanatekeleza. Kama unavyoona, lile ni gari ambalo linatumika wakati ambapo kuna ujenzi, ikiwa kuna ule mchanga ambao unaondolewa, pengine ni barabara ambayo inajengwa, basi hilo ndilo gari ambalo linatumika. Na bila shaka vile vile pale anaelezewa tu lile gari pale linaitwa rollers ambalo linatumika katika ujenzi vile vile, na ndiposa Rais Uhuru Kenyatta anaelezewa yale majukumu tu ambayo magari hayo yanatekelezwa wakati ambapo anaongoza hii shughuli ya uzinduzi wa magari ya KDF hii leo. Ambalo linajulikana kama rollers ambalo linatumika katika ujenzi, na Rais Uhuru Kenyatta anaelezewa pale na mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibochi kuhusiana na ile shughuli tu kamili ambayo gari hilo linatekeleza katika taifa hili. Na bila shaka kumbuka ya kwamba leo hii ni magari tu kadha wa kadha ambayo yanazinduliwa, na hivyo basi tutakuwa tu tunaoja kwa moja wakati ambapo anapoondoka pale na kuelezewa kuhusiana na gari hilo. Hapo awali ameonyeshwa lile gari aina ya excavator ambalo linatumika katika kuondoa ule mchanga wakati ambapo shughuli ya ujenzi inaendelea, na kwa sasa hivi anaonyeshwa lile aina ya rollers. Kumbuke ya kwamba mtazamaji, leo hii ni shughuli ya uzinduzi wa magari ya majeshi ya KDF na vile vile vifaa vya uhandisi. Ni shughuli ambayo inaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, na kinachoendelea sasa hivi ni kwamba mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibochi anamweleza tu kuhusiana na yale magari na shughuli ambayo yanatekeleza. Hapo awali alikuwa ametembea katika lile gari aina ya rollers, akaenda katika lile gari la excavator, na bila shaka kunayo magari mbalimbali. Atakuwa anaonyeshwa hadi yale magari ambayo yanatumika kuwabeba maafisa wa majeshi wanapokwenda katika shughuli ya kivita. Na sasa hivi anaonyeshwa, kumbuka ya kwamba mtazamaji, ni ushirikiano kati ya maafisa wa KDF na kampuni ya Isuzu ambao wameunda magari hayo. Kuna yale ambayo yalikuwa ni ya kitambo kisha yakakarabatiwa, lakini kwa sasa hivi yale mapya yaliundwa humu nchini kwa ushirikiano wa maafisa hao wa KDF. Kumbuka ya kwamba serikali imekuwa ikitilia mkazo kuzipa kipaumbele kampuni za humu nchini chini ya ile kauli mbiu ya Buy Kenya, Build Kenya. Sasa hivi Rais Uhuru Kenyatta anaelezwa tu kuhusiana na magari hayo. Mtazamaji, kumbuka ya kwamba maafisa wa KDF vile vile wanajihusisha na shughuli mbalimbali kama vile zile za uchimbaji wa mabwawa, na hivyo basi hiyo tu ni mojawapo ya lile gari ama hiyo mashine inajulikana kama rig machine ambayo inatumika katika hiyo shughuli ya uchimbaji wa mabwawa. Vile vile kuna zile mashine ambazo zinatumika kutathmini ikiwa maji yako sawa, hali ya maji yale kwa lugha ya kimombo yanajulikana kama purifier. Hivyo basi hizo tu ni baadhi ya zile ama yale magari ambayo atakuwa anaonyeshwa leo hii, magari ambayo yatakuwa
yanatumika tu katika shughuli za kijeshi humu nchini. Kumbuka ya kwamba maafisa wa KDF wanatumika zaidi katika ile shughuli ya kulinda mipaka ya Kenya, na hivyo basi uzinduzi wa leo itakuwa ni hatua kubwa katika kuhakikisha kwamba wanapotekeleza majukumu yao basi wanakuwa katika mazingira salama, wanatumia magari ambayo yanastahimili mazingira magumu ambayo wanafanya kazi, na bila shaka ndiyo shughuli ambayo Rais Uhuru Kenyatta anaiongoza leo hii. Lile ni gari la Isuzu ambalo wanaonyeshwa, mtazamaji, tutakuwa tunaangalia picha zile na kukupa maelezo zaidi. Naam. Mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka katika kambi ya jeshi ya Thika, ambapo Rais Uhuru Kenyatta anaongoza shughuli ya uzinduzi wa magari ya majeshi ya KDF na vifaa vya uhandisi. Na muda mfupi uliopita ni kwamba ameonyesha tu magari mbalimbali, na sasa hivi ni shughuli ambayo bado inaendelea, lakini baadhi ya yale magari ambayo ameonyeshwa ni yale ambayo yanatumika katika ile shughuli ya uhandisi, shughuli ya ujenzi. Kwa mfano, ameonyeshwa yale magari aina ya rollers, akaonyeshwa magari aina ya excavator, na hivyo basi anaendelea tu na ile shughuli. Kunayo magari ambayo vilevile yanatumika katika kuwabeba maafisa wa kijeshi, na atakuwa anaelekea katika upande mwingine ambapo atakuwa anaonyeshwa yale magari yanayojulikana kama vifaru, ambayo shughuli yake kamili ni kubeba zile silaha kutumika wakati wa kivita na kuhakikisha kwamba wale maafisa wa KDF wanalindwa. Na hivyo basi ni shughuli ambayo atakuwa anaitekeleza, na kisha baada ya hapo atakuwa anazungumza na kutueleza pengine ni mkakati ipi ambayo itawekwa katika zile tu juhudi za kuimarisha usalama humu nchini. Kumbuka kwamba ni kipindi ambacho Kenya inao maafisa ambao wako kule Somalia chini ya ule mpango wa AMISOM katika juhudi za kusaidia kulinda mipaka ya taifa hii kutokana na magaidi ambao walikuwa wakishambulia hasa wale wanamgambo wa Al-Shabaab. Na hivyo basi ni mojawapo tu ya hatua ambazo serikali inahakikisha inalinda usalama wa wananchi wake mipakani. Kulikuwa na ile shughuli ambapo wale wanamgambo walikuwa wanawateka nyara watalii ambao walikuwa wamewasili humu nchini, na hivyo basi inakuwa muhimu kwa serikali kuwekeza zaidi katika kuhakikisha wale ambao wanalinda usalama wanaishi katika hali ambazo zina usalama. Kunayo magari ambayo yana majokovu. Maafisa wale wa usalama wanapokwenda kule nyanjani, unapata ya kwamba wana huduma ambayo wanahudumu kwa muda mrefu, na hivyo chakula, na hivyo basi chakula kile kinahifadhiwa katika magari ambayo yana majokovu. Na hivyo basi, mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta anazidi tu kukagua yale magari na kuelezewa kila gari shughuli ambayo inatekeleza limeundwa vipi, na pengine ni kipi ambacho kimeimarishwa. Manake kuna magari ambayo yalikuwa ni ya zamani lakini yakaundwa tu
vyema ili kuhakikisha yanazidi kustahimili mazingira magumu. Kumbuka ya kwamba wale maafisa wanafanya kazi katika mazingira magumu, na hivyo basi inakuwa ni bora ikiwa vifaa ambavyo wanatumia, magari ambayo wanatumia yanaweza yakastahimili hayo. Rais Uhuru Kenyatta pale ana wale maafisa mbalimbali akiwemo mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibochi, na picha unazoziona ni kwamba tunatarajia katika hema lile, baada ya rais kumaliza hiyo shughuli, atakuwa anarejea katika hema lile na kutoa taarifa yake, kuzungumza tu tufahamu ni kipi ambacho, mikakati ipi zaidi ambayo itakuwa ikiwekwa. Unavyoona ni kwamba anaweka umakini mkubwa zaidi katika kila hatua ambayo anapelekwa pale, manake kama kiongozi wa taifa, kama amiri jeshi mkuu wa taifa, basi inabidi anaelewa zaidi kile ambacho pengine kingehitajika kuimarika, na hivyo basi tutakuwa tunasikia hotuba yake baada ya hapa, ni kipi ambacho atakuwa anasema baada ya kufanya ile shughuli ya ukaguzi wa magari yale. the Chief of the Defense Forces,
General Kiboshe, Principal Secretary, Ministry of Defense, fellow service commanders, general officers, senior government officers, senior officers, DFSM, GSM, senior ranks, askari wenzangu. Your Excellency, sir, I wish to take this opportunity to warmly welcome you to the Kenya Army establishment here in Thika. This is the home of the Kenya Army Engineers, which I'm honored and privileged to that we hosted you here, Your Excellency. Your Excellency, sir, as envisaged by our Constitution, the primary role of the Kenya Army is to defend and protect the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Kenya against land-based aggression, a role that our troops continue to relentlessly execute with pride. We also remain committed to our secondary role, which is to assist and cooperate with other national agencies in situations of emergency and disasters whenever called upon. In furtherance to this role, the Army also supports national development programs alongside the other sister services, as may be guided by Your Excellency through the Chief of the Defense Forces. In addition, the Kenya Army, as part of the Kenya Defense Forces, participates in international peace assignments in tandem with our country's commitment to peace within the region and beyond. Your Excellency, sir, the Kenya Army has been engaged in operations in theaters in Somalia, northeastern region of this country, and Boni Enclave for some time now. Naturally, our equipment have therefore been exposed to prolonged challenges of wear and tear, adverse weather conditions, and direct enemy action. The Chief of Defense Forces, in his initiative and wise guidance, has spearheaded a program not only for repair of the unserviceable equipment, which has created a big gap in our operations, but also spearheaded an ambitious acquisition of new capabilities to fill these gaps. Your Excellency, sir, the equipment displayed here today will greatly enhance the Army's overall effectiveness in discharging both primary and secondary roles. In particular, the troops carrying vehicles that you've just seen will ease the annual rotation of the many troops. To be precise, 17,000 troops rotate and deploy and redeploy from various operational theaters. The equipment of the Engineers Brigade will also enhance the improvement of securitized roads and development of a forward operating basis, besides assisting the Kenyan population. Your Excellency, sir, the provision of this equipment will also ensure that Kenya Army and Kenya Defense Forces at large matches its equipment capability with the global security trends, therefore guaranteeing security to our people. The equipment will no doubt also boost our capacity to respond to emergencies, support to other government agencies, and the national development programs, particularly in provision of water and support in both lateral and vertical constructions. This really resonates well with the Chief of Defense Forces' pursuit for a clear training directive and a robust welfare program, all aimed at sharpening the arrowhead in all areas of mission readiness. In conclusion, Your Excellency, I wish to reiterate Kenya Army's unwavering loyalty and commitment in the defense of our land and territorial integrity, as espoused by our motto, Ngao ya Taifa. Your Excellency, sir, with those few remarks, it is now my humble duty and honor
to most respectively welcome the Chief of Defense Forces to make his remarks and continue the program. The Chief of Defense Forces, sir. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, the Cabinet Secretary for Defense, the Chief Administrative Secretary, the Principal Secretary for Defense, service commanders, the honorable members of Parliament who are here representing Defense, the Committee of Defense and Foreign Relations, general officers, Defense Forces Sergeant Major, warrant officers, askari wenzangu, amjambo. Your Excellency, sir, we are very grateful for you being here today, and especially knowing very well that you have had a very busy schedule and you found time to be with us to inaugurate these very, very important capabilities to allow your soldiers to perform better in various operations. It is through your guidance, Your Excellency, that you have directed that we participate more in helping the areas that have been hit, either by lack of resources like water. And for that reason, we conceptualized the program of developing these capabilities to align with your vision and the Big Four agenda. We are very grateful, Your Excellency, that having contacted our local vehicle assemblers, the Toyota Kenya, Isuzu East Africa, and Mantrac, they were readily amenable to the suggestions that we partner together. One, in terms of procuring the vehicles. Secondly, in terms of developing these vehicles into military standards. And working together with the engineers from electrical and mechanical engineering corps, they have been able to give us vehicles that we are very comfortable, Your Excellency, will be able to deliver in the field. We are also very grateful, Your Excellency, that as we were preparing this particular buy, you authorized us to send a quick reaction force in support of the peace efforts in the Democratic Republic of Congo. And I am very pleased to announce to you, Your Excellency, that this team is ready, fully equipped with every equipment that they require. They have been trained, and I can assure you, Your Excellency, that this team will represent our country to the best standard. Allow me, Your Excellency, to therefore thank the Managing Director of Isuzu Kenya, the Managing Director of Toyota, and the Managing Director of Mantrac for agreeing to work with us as partners, partners that are looking at not just profits, but also looking at our national security. I would like to demand now from the commanders that, and the operators and drivers of these vehicles, that they take care of them. Because it is only by taking care of this equipment that we'll be able to derive maximum benefits. So it's important that all of us who will be responsible in one way or another with these capabilities, that you take care of them, because then you'll be able to hand them over from generation to generation. You've heard that the tank came in 1978. That is over 40 years. Most of you were not born. I had not joined the Defense Forces. And this tank will continue. And the only way it can continue is through proper care, proper equipment care. So I urge
all of you that will be responsible here, that you take care of this equipment. Finally, Your Excellency, I would like to assure Your Excellency that the KDF is fully seized on its mandate and will continue to be seized on its mandate of protection of the sovereignty and territorial integrity of Kenya and providing defense and security to the Kenyan people. And that defense and security is in all areas that you will be directing us to undertake. With those remarks, Your Excellency, allow me to invite the Cabinet Secretary for Defense to make her remarks, and then invite Your Excellency to greet your soldiers and officers. CS, please. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, the Chief Administrative Secretary, the CDF, the PS, honorable members of the Defense and Foreign Relations Committee of the National Parliament, service commanders, general officers, senior officers, Defense Forces warrant officers and other senior NCOs, ladies and gentlemen, good afternoon. Your Excellency, it is a great honor and privilege to have you in our midst this afternoon as we mark an important milestone in the history of the Kenya Defense Forces. Unveiled operational vehicles and engineering equipment that aims to boost the capability of our troops in the conduct of their core mandate of defending the great nation against external aggression and other emerging threats. Your Excellency, as has been said by those that have spoken before me, the capacity of our defense force in the protection of the sovereignty of any nation lies in its personnel and equipment. A highly motivated soldier, coupled with the requisite tools of trade, will endeavor to complete the assigned mission irrespective of the operating environment. In this regard, sir, the Kenya Defense Forces, as one of the most disciplined human capital rooted in professionalism. However, they also have to deal with the wear and tear as well as enemy actions. And so the serviceability of our operational equipment must be sustained over time. The launch of this equipment today is a booster to our morale, but it is also significantly expanding our capability to combat the contemporary and future threats. For this, Excellency, I wish to personally thank you for your continued guidance and support to your troops. Your Excellency, MOD has partnered with the private sector, as you've heard, Toyota Kenya, Isuzu, Mantrac, and PRD rigs in ensuring that the vehicles and engineering equipment that you have launched today is tailored to the operational needs of our troops and meet the highest military standards. Further, the cooperation with these local assemblies is responding to your directive of Buy Kenya, Build Kenya. I want, in this instance, to thank them all for this partnership with ourselves. Your Excellency, a well-equipped force forms a pivotal instrument in the development agenda of a nation. This has been exemplified by the involvement of the KDF across many sectors of this country. We have supported the Nairobi Metropolitan Service. We have rehabilitated the railway service in various parts of the country. We have revamped the Kenya Meat Commission, as well as the drenching of Lake Victoria, among other activities. This, Your Excellency, show the commitment of your security forces, not only in defending our nation against the traditional enemy, but also in support of your development agenda and your vision to better the delivery of service to our people. The equipment you have launched today forms a force multiplier in increasing our service delivery to the people of Kenya. As I conclude, Your Excellency, allow me to reiterate
that these vehicles and engineering equipment shall play a critical role not only in defense of our nation, but in support of humanitarian civic activities. We continue to receive growing requests in this area, and I assure you that the capability of today will enable us to respond effectively and efficiently to these calls for service. I wish to assure you also that the ministry shall provide adequate maintenance support for this hardware in order that we can enhance mission readiness of our troops at all times as they endeavor to meet the aspiration and commitment that the government pledged to the people of Kenya. It is now my humble duty, Your Excellency, and honorable privilege to invite you, Your Excellency, to address these officers and service members of the Kenya Defense Forces as well as other invited guests this afternoon. Your Excellency, sir. Asanteni sana. Tuketi. Nashukuru. Asante. The Chief of Defense Forces, service commanders, distinguished ladies and gentlemen, officers and men of the Kenya Defense Forces, hamjambo nyote. Let me say how happy I am indeed to join you this afternoon on this occasion of launching this new equipment, because when I assumed office as the Commander-in-Chief of Kenya, we were leading a fight against terror, which we found both at home and abroad. And this was in line with KDF's solemn sworn duty, which is to protect the people of Kenya, to turn the tide and to enhance Kenya's capabilities against both symmetrical and asymmetrical threats. We embarked on a mission to reinvigorate the security sector generally and to retool it for better terrorism detection, prevention, and response. Over the last decade, we have made the most ambitious investments in the security sector that this republic has ever seen. We have implemented a number of innovative and complementary approaches that have scaled up our capability, capacities, and reach. These investments are bearing fruit in the present day, and I believe will continue to serve and secure Kenya for decades to come. However, cognizant of the fact that to sustain peace and stability, it takes more than just a gun. As part of our strategy to scale up the capacity of the defense forces, we incorporated a program to scale up its capacity to support civil as well as humanitarian interventions. In that regard, ladies and gentlemen, I'm pleased, like I said, to be here at Thika Barracks, home of the Kenya Army Corps of Engineers, as we add yet another arrow to our nation's security quiver by commissioning the operational engineering vehicles, some of which are on display here today. The fleet that we commissioned today is the product of ingenuity as well as a high sense of civic duty. The team, on the one hand, that was tasked with the restoration exercise, has given life to what many thought was dead, bringing back into operation equipment that had otherwise been written off. Pongera sana kwenu nyinyi nyote. Pongezi sana. That exercise has saved the Kenyan taxpayer billions of shillings, and in the course of doing so, it has also significantly enhanced the KDF's operational capabilities
as well as its abilities to support civil and humanitarian activities across the country. The engineering vehicles and equipment on their part will enhance the military engineering corps in the development of water sources such as dams, water pans and boreholes, as well as the construction of roads, particularly in and around our semi-arid areas of our country. This is in keeping with what my government conceptualized of a military that not only guards our borders and secures our nation from external threats, but also delivers strategic national interests for the benefit of our citizenry. This feat has been made even more remarkable when one considers the context within which it has been delivered. Acquiring the new equipment that we have done enhances the capabilities and is without doubt timely. Kenya, like every other country in the world, is grappling with a severe pandemic that has negatively affected lives, health, livelihood, and security. This capacity that we have introduced today will go a long way undertaking the required civic and humanitarian interventions that we need to do. I must also say I appreciate the partnership that has taken place also between KDF and the private sector in conceptualizing the procurement of the new vehicles and equipment. This is in the spirit of buying Kenya, building Kenya. Defense and security, after all, do not exist in isolation. A vibrant manufacturing base within the private sector provides the impetus for national self-reliance, and I commend the Ministry of Defense, the Kenya Defense Forces, and the private sector for supporting the manufacturing component of the Big Four agenda. To prolong the lifespan of these systems, I would therefore urge strict adherence to proper equipment use and care by the operators and technicians. And furthermore, I also continue to challenge you to embrace innovation and technical proficiency in order to spur Kenya's industries and develop homegrown solutions to our needs. I want to applaud the military engineers and technicians who, within the multi-agency framework, continue to prove themselves as efficient as well as reliable agents of change. Indeed, the KDF has assisted in the rehabilitation of key infrastructure, including the Nairobi-Nyanyuki railway line, the Nakuru-Kisumu railway line, the refurbishment of vehicles and equipment for Nairobi, part of the works of developing MV Uhuru and putting it back on its feet in Kisumu port, na mambo mengi sana ambayo mumefanya. Further, the Kenya Navy engineers continue to enhance the capabilities of maritime-related infrastructure and vessels. And in the coming days, we will be commissioning the shipyard both in Kisumu and ultimately in Mutongwe in Mombasa. So, ladies and gentlemen, as you are aware, Kenya is committed to regional and international peace as well as security. In this context, some of the equipment before us today will be used abroad in support of various United Nations and African Union peacekeeping missions, such as the ongoing engagement
under the banner of AMISOM, and those amongst us who will be going very soon to the DRC. This underscores the need to ensure that the quality of our personnel and equipment are of the highest standard. To secure the gains you are making, I want to once again encourage a culture in the command structure where drivers of innovation are continually motivated. The results of such efforts will be manifest for decades to come. The choices that we make today will determine whether we have top-grade military capacity to defend the homeland and, where necessary, prosecute actions beyond our borders or wherever we will, and have a military that is capable of rising to the challenge. On our part, the civilian leaders of the administration, we will continue to provide support to the Kenya Defense Forces and indeed to all other security agencies towards the attainment of the highest level of preparedness and mission readiness. For peace and security are not preordained. It takes sharp minds and strong hands of men and women such as yourselves to ensure that a country remains safe. We must never become complacent and rest on our laurels. Threats to the peace and security that Kenyans enjoy every day. There is an enemy out there who plots and tries to devise new ways to do us harm. Let us all remain vigilant and ready for action at any time. In conclusion, I would once again, as I always do, like to re-emphasize the significance of the multi-agency approach towards achieving Kenya's national security objectives. The whole of government approach has demonstrated that pooling together allows us to achieve more through resource sharing and leveraging on each agency's strengths and competencies. And in the same vein, joint public-private partnerships have also contributed to our success. If all these are well harnessed and directed, these can provide cost-effective, innovative solutions to the problems that we face. So, ladies and gentlemen, today I believe the sun will set on a vastly different Kenya and a vastly improved KDF. I want to once again salute each and every one of you who has made this day possible, and I wish you all well in your duties, both within and outside our country. May God guide you and continue protecting you as you continue protecting the lives of your fellow citizens. Mungu awabariki nyote na walinde. Asanteni sana. Cheers for the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray!